Hello and welcome. I am Otis Landerholm. I'm the founding attorney here at Landerholm Immigration A.P.C, where we fight for your American dream. And I'm happy to be here today. It's November of 2019. And yeah, we've got another one of our free monthly seminars. This month we're talking about good moral character. So I want to talk about what that is, what that's not, where is it required, things like that. And we'll get right into it, okay? And as always, we'll go back and forth between English and Spanish. And thank you so much for being here. So, hola y bienvenidos. Soy Otis Landerholm. Soy el abogado principal aquí en Landerholm Immigration A.P.C, donde luchamos por su sueño americano. Y estoy súper contento porque es el mes de noviembre de 2019. Estamos hablando en otro seminario mensual gratis sobre el tema de buen carácter moral. Y qué es, qué significa, cómo podemos hacerlo para mejorar sus chances de ganar casos de la ciudadanía y otros casos que requieren el buen carácter moral. Okay, muy bien. So first, my agenda for today, I'm going to do a little introduction like I always do, and then I'm going to go into our theme, which is good moral character. Así que para comenzar, mi agenda aquí de hoy es primero voy a hacer una pequeña introducción, como siempre hago. Luego voy a presentar sobre el tema de buen carácter moral. Y al final, pues, si usted pues está conmigo durante todo el video, hay una oferta bastante buena que quiero presentarle, así que preste atención a todos los detalles, okay? All right, so introduction. So first of all, I love for my clients to get to know me personally. So you got Otis the Pro, you got Otis the Family Man. My wife and 2 kids live here in the Bay Area. Otis the bicyclist. I like to ride my bicycle. In fact, I've ridden my bicycle across the United States. And Otis the traveler. I've traveled in 25 different countries. I've lived in 5 different countries. I love traveling to different parts of the world and meeting people from different parts of the world. All right? So I'll say all that in Spanish. So, me gusta que todos mis clientes me conocen personalmente, así que soy Otis el abogado, el hombre de familias, tengo mi esposa y nuestros 2 hijos. También soy biciclista, yo en el 2005 anduve de un lado a otro de los Estados Unidos en bicicleta. Y también soy Otis el viajero, he viajado bastante y he viajado a 25 países diferentes, he vivido en 5 países diferentes. Me encanta ir, conocer, viajar a otros lugares y estudiar otros idiomas y también otras culturas. Okay? Y that's a big reason of why I do what I do. And the reason I do what I do is because I believe in the freedom of movement. All right? So, eso me lleva a mi por qué. Y la pregunta es, ¿por qué soy abogado de inmigración? Y la respuesta es porque yo creo en la libertad de movimiento, okay? And I always like to ask the question, why is it that I could go to these countries, and why is it that I could live in the countries that are bold and underlined on this list, and never once get caught crossing a border, never once get detained by immigration officials, never once get denied a visa, never get denied entry, never have to hire some law firm to fight for my ability to enter some country, right? Pretty simple, actually, for me to go to all of these places. Whereas this photo shows the wall that exists between the United States and Mexico, and the crosses that are on this wall represent people who have died trying to enter the United States. And it's always perplexed me. It's always made me wonder, why is it so simple for some people like I was able to, so simple for some people to travel wherever we want to? And why is it so difficult for so many other people to do the same? And the truth is that question has propelled me to do a lot of things, including go to law school and try to figure that out, and also really to open my law firm. And here we are, and we're lawyers and we're paralegals and we're legal assistants,
and we fight for the rights of immigrants who are facing deportation. And that's what we do. And really, we want to make a difference in this legal system that we have that creates this big difference between people who are allowed to travel and people who aren't. All right? I very much believe that the world would be a better place if everybody traveled more and got to know more people from other parts of the world. It's like a beautiful thing, and it was a beautiful part of my life. So I want to share it as much as I possibly can. I'm going to say all of that in Spanish, all right? So, siempre quiero hacer la pregunta de por qué pude yo viajar a estos países y por qué pude yo vivir en los países subrayados en esta lista sin preocuparme de, o sea, nunca fui deportado, nunca fui detenido por ninguna patrulla fronteriza en ninguna parte del mundo, nunca fui realmente negado una visa. No fue tan complicado. Sí tuve que hacer unos trámites, pero jamás tuve que contratar abogados para defenderme para poder entrar a ninguno de esos países. ¿Ok? Y mientras, esta foto demuestra el muro que existe entre los Estados Unidos y México, y no sé si usted lo puede ver, pero ahí en el muro hay cruces. Y las cruces simbolizan personas que están muertos, que han fallecido entrando a los Estados Unidos. Y pues siempre quiero hacer la pregunta de por qué es tan fácil para algunas personas como yo viajar donde queremos en este mundo y por qué es tan difícil para la gran mayoría de personas hacer exactamente la misma cosa. Y para mí, pues esa diferencia, esa desigualdad, pues no es justo y no es justa y es por eso que realmente estamos aquí y somos abogados y somos paralegales y somos asistentes legales y estamos aquí luchando por los derechos de inmigrantes que están enfrentando la deportación porque creemos que cada ser humano debería tener la libertad de estar y de vivir y de trabajar y de mantenerse y de hacer su vida en cualquier lugar que quiere. Así que por eso. Eso es todo lo que voy a decir acerca de quién soy yo. Ahora vamos a hablar sobre el tema actual del seminario mensual de hoy. All right? So that's all that I'm going to say about me personally. Now we're going to focus our attention on the topic of this month's monthly seminar, and that topic is good moral character. It's buen carácter moral. All right? So let's talk about the basics first. All right? Good moral character, in quotation marks, is not a requirement in every type of immigration case. It is only a requirement in certain ones of them. For example, citizenship is the big one, all right? But also cancellation of removal, VAWA cases, there are a few others. Voluntary departure requires a showing of good moral character, all right? But for this presentation, I'm going to largely focus on citizenship, but that term, good moral character, does show up every once in a while with a few different other services also. And so if you've had that term show up in your case, pay attention, because this is what we're talking about, all right? Second, I've got to make clear, and these slides are all in Spanish, by the way, and so if you have questions about what the slides say in English, let us know. But the slides are in Spanish basically to help me remember how to say these terms in Spanish, because my Spanish is not 100%. I want to be clear, though, that good moral character does not mean you have to be perfect, all right? The standard that they use is they talk about the normal or the average standard moral level of the citizens in your area, all right? And so they look at your community, they see what the average moral standards are, and that's what good moral character means, all right? So you do not have to be perfect, all right? If you lied once to your spouse and said that you went
to the grocery store when really you went, to your neighbor's house and had a beer or something, like that doesn't make you, that's not perfect. That's not a perfect thing to do. Don't lie to your spouse, right? But that doesn't make you a person that's not a person of good moral character for immigration purposes. That doesn't matter, all right? So, okay, the third basic is that normally they're only looking for, quote-unquote, good moral character for a specific period of time. So they might be saying, hey, good moral character for the last 5 years, all right? And if you've got essentially flawless, good moral character in the last 5 years, they should not go back further than that and hold other things against you. However, if you do have something bad in your record during these last 5 years, now it sort of opens the door where the immigration officers can go back even further if that reflects poorly or positively on your good moral character as well. And typically for citizenship cases, they're looking at 5 years. There's a 3-year rule also if you're filing for citizenship based on marriage to a U.S. citizen. But it's 10 years if it's a cancellation or removal case. Each type of case that you're filing might have a different timeline, all right? So just be aware, sometimes good moral character has a specific timeline. I'm going to say all of these sort of basic elements in Spanish right now, okay? So lo básico de buen carácter moral. Primero, es un requisito legal en algunos casos de inmigración, pero no en todos. El tipo de caso más grande para el buen carácter moral es la ciudadanía. Pero hay otros también, por ejemplo, aplicar para la cancelación y remover en corte, aplicar para la VAWA, aplicar para la salida voluntaria también. Hay algunos trámites de inmigración que sí requieren el buen carácter moral y hay otros que no. All right? El segundo punto es que no hay que ser una persona perfecta. Ser una persona de buen carácter moral no significa que jamás mintió a alguien en su familia. No significa que jamás manejó o condujo su carro de alta velocidad, ¿ok? No hay que ser una persona al 100% siguiendo todas las reglas en el mundo y una persona de 100% de integridad, ¿ok? Eso realmente no es posible. Y, o sea, tal vez es posible si está viviendo una vida pues súper protegida, ¿ok? Pero para la gran mayoría de personas no hay nadie perfecta, no hay nadie perfecto y el buen carácter moral no significa que tiene que ser una persona 100% perfecta, ¿ok? Ellos hablan del estándar normal de los ciudadanos en su comunidad. Okay, así que hay que siempre ver qué es ese estándar. Normalmente cuando estamos hablando de buen carácter moral están revisando solo un tiempo específico, solo un plazo de tiempo específico. Normalmente los últimos 5 años, si estamos hablando de casos de la ciudadanía, a veces son plazos de tiempo más largos. Hay que ver qué tipo de caso estamos sometiendo con inmigración. All right, so now that we're talking about good moral character, there are 3 basic requirements, all right? Sorry, there are 3 basic questions to ask to go through the analysis. Am I a person of good moral character, all right? The first is, am I deportable? Because if I'm deportable, don't file for citizenship. And if I'm deportable, you're gonna be denied on good moral character grounds as well. But you're going to have even bigger problems than that, all right? The second is, am I statutorily ineligible to show good moral character, all right, which I'll explain. And the third is, do I have other factors that aren't like mandatory by law and that don't make me deportable, but that still kind of go against my showing of good moral character, and if I do, what can I do about it, all right? So I'll say this in Spanish. So, básicamente hay 3 preguntas grandes para evaluar si usted tiene buen carácter moral, ¿ok? Entre comillas. La primera pregunta es si usted es deportable. Y mira, si usted es deportable, que tenga cuidado. Y mi mejor opinión sería
que no somete su caso de la ciudadanía, porque puede causarle más problemas, o sea, pueden mandarle a corte de inmigración y quitarle su green card, ¿ok? Así que si es deportable, que tenga muchísimo cuidado. La segunda pregunta es si usted es inelegible por ley de demostrar el buen carácter moral. Es que ha hecho algo que tiene una prohibición legal en contra de ser una persona de buen carácter moral. Voy a explicar eso en unos minutos. Y tres, la tercera pregunta es si usted tiene otros factores que ni le hace deportable y ni es como un castigo legal, pero son factores en su contra, ¿ok? Y si tiene eso, pues ¿qué puede hacer para mejorar el caso y darle mejores chances para ganar el caso? ¿Ok? Esas son las tres preguntas que vamos a evaluar juntos ahora. All right. So the first question that we just came to is, am I deportable? Sorry, I got something in my throat. So I'm drinking water and I'm dropping stuff. All right, so am I deportable? So the deportability is a fairly nuanced thing to look at. And in fact, I have a whole video series called the Am I Deportable video series. And I invite you to check that out if you have any doubt about deportability, or if you really are wondering if you might be deportable. But the big picture is criminal convictions, which might include two what they call crimes involving moral turpitude, any drug-related crime, any crime that they consider to be an aggravated felony. There are others as well, crimes involving domestic violence. Criminal convictions often lead to deportability, which means that if you have a crime, make sure that you're getting good legal advice before you apply for any type of immigration benefit, all right? Because you might get denied and you might be deportable, like they might put you into deportation proceedings, all right? The second big area I want to talk about is, have you helped another person cross the border illegally, all right? Alien smuggling, quote unquote, can cause a person to become deportable. Also, I want to talk about false claims to citizenship. If you have ever lied and said that you were a U.S. citizen when in fact you weren't, that makes you deportable, and so don't do that. Similarly, illegal voting on a similar basis can cause you to become deportable, and there aren't any waivers, and so be cautious of that. Don't do that. There are other legal issues that can cause a person to become deportable, but these are the big ones I wanted to highlight right here, and to let you know that we have a whole video series on deportability, and so if you have any nerves about that, come in for a consultation or contact my office, or at least check out that free video series. Okay? So, la primera pregunta es si usted es deportable. Básicamente, si usted tiene convicciones criminales, okay, de drogas o de robo o de cosas, de fraude, esas cosas, o de felonías agravadas o de violencia doméstica, hay varios crímenes que le hacen a uno deportable. No todos, pero varios sí hacen a uno deportable. Luego, si usted en algún tiempo ayudó a otras personas a cruzar la frontera sin permiso legal, eso le puede hacer, sí, eso sí le hace deportable, entre comillas. Si ha hecho un reclamo falso de la ciudadanía, ha mentido diciendo que era ciudadano estadounidense cuando no era, eso le puede hacer deportable. Luego, si ha votado ilegalmente dentro de una elección estadounidense, pues va a ser deportable. Y hay otros también, y tenemos una serie de videos, es gratis, está en nuestro sitio de web, lo puede averiguar, lo puede ver para ver si usted tiene cualquier deportabilidad, o mejor llama a mi oficina, podemos avisarle de eso, ¿ok?
Pero si usted tiene una de esas cosas, no va a poder demostrar buen carácter moral. Ellos van a decir que no es una persona de buen carácter moral, pero es aún peor de eso, van a quitarle el beneficio de inmigración que usted tiene y meterle en procesos de deportación, o pueden, porque eso es lo que significa si es una persona deportable. Okay, all right, so if all of this has been helpful or useful, please send a text the words good moral character to 510-646-0904, 510-646-0904. Mándanos un texto, podemos mandarle una copia complementaria gratis de esa presentación y puede estar en comunicación con nosotros. O también puede mandarnos ese mensaje directamente aquí en Facebook, ¿ok? Así que el mensaje Good Moral Character o Buen Carácter Moral aquí en Facebook, all right? So if you want a copy of these slides, send us the text 510-646-0904. Just text us the words Good Moral Character. We'll send you a copy of this presentation with our slides, and we can stay in touch that way. Okay? All right, so we've talked about the first question. The second question is whether or not you're ineligible, like statutorily ineligible, like the law says no, you can't show good moral character if you've got any of these issues. All right? So we talked about criminal convictions that can make a person deportable. There are also criminal convictions that can make a person ineligible for showing and establishing good moral character. So some of those include any of the crimes that make you deportable. They also include any crimes if you've been imprisoned for more than 180 days total. So if you've, in the last 5 years, been actually in jail for more than 180 days, right now you're not a person of good moral character, and we'd have to wait until enough time has gone by where now in the last 5 years you don't have 180 days of like in jail, all right? And same, if you've been sentenced to more than 5 years in jail, even if you didn't serve more than 5 years, if you were sentenced to more than 5 years in jail, you can't establish good moral character by law, all right? Now, there are some others that are non-criminal grounds. If you have entered the United States for the purpose of engaging in prostitution, or if you've entered the United States for the purpose of engaging in polygamy, all right, multiple husbands and wives, then they will say you are not a person of good moral character. If you are what the law considers to be a habitual drunkard, which I'll talk a little bit more about, they will bar you from showing good moral character. If you gain your income primarily from illegal gambling, all right, which are like cockfights and dog fights and like some other things that are like prohibited gambling, then you will not be a good person of good moral character. If you've given a false testimony, which includes in a citizenship interview, by the way, if you've helped somebody cross the border without permission, that makes you ineligible. It also makes you deportable. And also, if you've illegally voted or if you've given a false claim to citizenship. All of these issues will make you ineligible to show good moral character. All right? I'll say that all in Spanish. So, ya hablamos de quienes son deportables. Ahora, la segunda pregunta es quién es inelegible por ley de demostrar que es una persona de buen carácter moral. Y hay algunas convicciones. Primero, si usted tiene convicción que le hace deportable, ya no es elegible para decir eso. Pero dos, si ha estado encarcelado 180 días, aun si no fueron ninguno de los crímenes que le hace a uno deportable, si ha estado encarcelado en crímenes bajas, pero por 180 días va a ser inelegible para demostrar el buen carácter moral, y si fue sentenciado por más de 5 años, ¿ok? Hay otras cosas también. Si ha llegado a Estados Unidos principalmente para entrar en la prostitución o en la poligamia, ¿okay? Estar casado con más de una persona a la vez, pues va a ser una persona sin buen carácter moral.
Si es un borracho habitual, lo que es la palabra, si tiene muchos problemas con alcohol, puede causar un problema con eso. Si tiene muchos DUIs, pues la mejor recomendación sería entrar en clases de AA, ¿ya? O clases para tomar control de cuánto toma. Y si realmente está controlándose, pues no va a ser ese borracho habitual. Si gane su dinero, su ingreso por juegos ilegales, como peleas de gallina, esas cosas, o sea, illegal gambling, ¿ya? Eso es un problema también. Si ha dado testimonio falso, si ha ayudado a otra persona a entrar sin permiso legal, si ha votado ilegalmente, si ha hecho un reclamo falso de ciudadanía. ¿Ok? All right. So, ya hablamos de quiénes son deportables, ya hablamos de quiénes son inelegibles por ley, y ahora vamos a hablar sobre otros factores que pueden ser en su contra. ¿Ok? No van a ser automáticamente para castigarle, pero el oficial de inmigración va a hacer el análisis para ver si es persona de buen carácter moral o no. Cuando estamos hablando de eso, el oficial de inmigración tiene que ver la totalidad de las circunstancias, es decir, que tiene que balancear entre lo bueno en su vida y lo malo en su vida, ¿ok? Y lo malo estamos a veces hablando de si no ha apoyado, si intencionalmente no ha apoyado a sus dependientes, si debe alimony, por ejemplo, si no ha ayudado o pagado a una esposa o a una ex esposa, ¿ok? Si debe apoyo de hijos, child support, y si intencionalmente no ha pagado su apoyo familiar, ¿ok? Si no está pagando impuestos, si debe dinero al IRS y intencionalmente no está pagando al IRS. Si debe otras deudas al gobierno, si ha cobrado una multa o si pagó beneficios o esas cosas y ahora debe dinero, deudas a ellos, y si no está pagándoles, pues puede causar, es como un factor en su contra. Si ha estado en probación o en parole criminal dentro de los últimos 5 años, puede ser un factor en su contra también. Es importante saber también que si está actualmente en probación o en parole criminal, no pueden aprobar su caso, ¿ok? Pero si ha estado dentro de los últimos 5 años, sí es un factor en su contra. Luego, para combatir contra esas cosas, tenemos que juntarnos y pensar qué evidencias hay, qué cosas existen para demostrar que es una persona de que aunque tiene esas cosas malas, que hay cosas buenas también. Y tenemos que buscar qué pruebas hay de el tiempo que ha estado en Estados Unidos, de cuántas personas en su familia hay aquí en Estados Unidos. Si tiene una buena historia de empleo, podemos demostrar eso. Si ha pagado sus impuestos, podemos demostrar eso. Si ha participado, cada manera que ha participado en su comunidad, pues queremos mostrar todo eso, ¿ok? Y sí, pues esos detalles pueden ir para hacer el balance más en su favor. Y si está en su favor, pues puede aprobar su caso los oficiales de inmigración. All right. I think I still need to explain this slide in English. I think I just did it in Spanish. So we've talked about which people are deportable. We've talked about which people are ineligible by law to show good moral character. And now we're talking about what, you don't have any of those things, but maybe there's some other factors that maybe are less, they're not super severe, but you're still nervous about them. And what can we do to fix it? All right? So do you have other factors that are going against you?
And now, if we're looking at this, what the immigration officer has to do is they have to look at what they call the totality of the circumstances. They've got to do a balancing act. Yeah, there's some bad, yeah, there's some good. Which is stronger, the good or the bad, all right? And it's our job to put together your case and show you in the best light possible so that the officer will want to approve your case, all right? So the officer will often start with the bad, like what's going against you. And some of the bad things will include like a willful failure to support your dependents. So if you owe alimony or child support and you're intentionally not paying your ex-spouse or your children, that will go against your good moral character, all right? If you haven't paid your taxes and you're refusing to pay your taxes, that will go against your good moral character, all right? If you owe other debts to the government, maybe because of fines, you have unpaid parking tickets, right? Or you have you had like a problem with your benefits and now they say you owe them money and you haven't been paying those debts. If you haven't been paying government debts, they can hold that against you, all right? And they can say you don't have good moral character. If you've been on probation or parole, they'll say, in the last 5 years, that will be a factor that goes against you. And I do want to say about this, probation and parole, if you're on them right now, you can't show good moral character. But if you are not on it right now, but you were on it at any point in the last 5 years, then it's a factor against you, but now we've got to think about how we can overcome that factor, all right? And so those are kind of the most common negative factors. And so then what we have to do then is counterbalance them with some positive factors. And so here we are often looking at, okay, how much time do you have in the United States? How much family do you have in the United States? What's like your history of great, solid, good employment in the United States? What's your history of paying taxes here in the U.S.? What's really every way that you've participated in the community, been active in your kids' lives, been active in your local neighborhood or in the community in any way, and let's highlight those things as much as possible so that we can get you the best chance of winning, even if there's some negative factor against you, okay? So thank you. That's really the end of my presentation today. Well, not quite. It's the end of the meat of the presentation, but I do want to say a couple things. If you want a copy of this presentation, please send the text Good Moral Character to this phone number, 510-646-0904, or direct message us here on Facebook. And please feel free to call our office as well. We are here to help, all right? So now I have an offer for you. You've been awesome. You've stayed with me. This is a complex topic. There's a lot of legal nuance in it. And we're in November. We've got Thanksgiving right around the corner. I'm very thankful today for the fact that you're even here with me. I want to give you a really, really outstanding offer. So are you listening? Are you paying attention? All right. So I'm going to give you a legal consult. All right. We call it a immigration strategy session. All right. And we are really going to go deep with you into your life and into your strategy and see what options we have to fix or to improve your legal immigration status. I'm going to give you a copy of my book, which is normally $23.50, right here. It's called There Is Hope, Your Guide to Winning in Immigration Court. I'm going to give it to you for free, all right? I'm going to give you a copy of today's presentation. I'm going to give you a copy of our video series on deportability. I'm going to give you a copy of what we've put together as like the 7 key questions to see if you qualify for legal status in the United States. I'm going to give you a 100% satisfaction guarantee for your consult. So if you are in any way not 100% satisfied with our consult, you let my team know and we give you a 100% refund, all right? And I'm going to give you all this for half the price of a normal consult. So that is $42.50. But how do you do that? You've got to pick up a telephone, all right? You've got to do it right now. Pick up a telephone, call our office, let them know you saw the Good Moral Character presentation and you want a discounted consultation, all right?
The number to do that is our main office number, which is 510-488-1020. All right? And I'm giving you that number because that's the best number that I have in my memory. All right? So you get all of these things. I promise you, you will love it. And it's a 100% satisfaction guarantee. You're not satisfied, just let us know. But you've got to call our office. Pick up a telephone, 510-488-1020. Tell the person that you saw the Good Moral Character monthly seminar. Good Moral Character monthly seminar. And we will set you up and we will get all this for you. Okay? I'm going to say all that in Spanish and then we'll wrap up. So quiero darle, porque es noviembre, estamos cerca del Día de Acción de Gracias. Estoy yo súper agradecido a usted por estar conmigo hoy. Yo quiero darle realmente una oferta excelente y yo no quiero que usted pierda esa oportunidad, ¿ok? Primero, vamos a darle una consulta legal, que en mi oficina, mi equipo para consultas es buenísimo, ¿ok? Y vamos realmente al fondo de su vida, de su situación y de qué estrategia legal hay para mejorar su estado legal y para mejorar sus chances de ganar su caso, ¿ok? Primero vamos a darle una consulta legal. Segundo, voy a darle una copia de mi libro. Yo tengo ese libro en inglés y en español. Así que no importa si no habla, o sea, está en inglés y en español. Hay esperanza, su guía de ganar casos en corte de inmigración. Y es mi libro, normalmente vende como en Amazon por $23.50. Y voy a dárselo gratis hoy. También vamos a darle una serie de videos de si es deportable, ¿ok? También voy a darle una copia de esta presentación de hoy. También voy a darle una copia de las 7 preguntas que hay que hacer para ver si califica para estado legal aquí en Estados Unidos. Es una presentación que he hecho. También voy a darle una garantía de satisfacción de 100%. Si usted viene a su consulta y si no está al 100% satisfecho con los consejos que usted recibió, vamos a darle un reembolso completo del dinero. Voy a darle todas esas cosas por el precio de la mitad de lo que normalmente cobramos para una consulta aquí en mi oficina. Es decir, $42.50, ¿ok? Así que todas esas cosas, $42.50. Pero ¿qué tiene que hacer usted para recibir eso? Tiene que llamarnos. Debería usar su teléfono, lo puede hacer ahora. El número de teléfono es 510-488-1020. Y hay que decir que vio en la presentación de buen carácter moral, ¿ok? Que, hey, yo vi la presentación de buen carácter moral, yo quiero la oferta, ¿ok? Y podemos darle todo eso, ¿ok? Así que, pero que lo haga, y muchísimas gracias por estar conmigo ahora, y sí, y si tienen cualquier otra duda, aquí estamos. Mira, muchísimas gracias. Thank you all so much for being with me today. I am Otis Landerholm Immigration A.P.C., where we fight for your American dream. Muchísimas gracias. Soy Otis Landerholm Immigration A.P.C., donde luchamos por su sueño americano. Gracias.